Willkommen zurück bei SQR German, wo Precision auf Leidenschaft trifft und die Geedfahrt ein Geschick durselt, die es Wort ist, zu werden. Was Hut vor Set, ist nicht einfach nur ein weiter Kompaktlemusin oder ein Kombi, es ist die verfinert Weiterentwicklung eines der vertrauenswürdigsten Modelle Europas. Der Škoda Octavia 2026 präsentiert sich mit einer gestärkten Identität, intelligenter Technologie und einem noch besseren Verständnis dafür, was modern Fahrer wirklich brauchen. Schon auf den ersten Blick wird klar, dieses Auto versucht nicht, sich komplett neu zu erfinden, es perfektioniert das, was bereits hervorragend funktioniert hat. Es führt eine Tradition aus Zuverlässigkeit, Praktikabilität und zurückhaltendem Design fort und ergens des ein neue Bein der Raffinesse, die reifer und Zeitmesser wirkt. Beim Blick auf die Front wirkt das Design selbstbewusster, fokussierter und eleganter als je zuvor. Der charakteristisch Colorgrill ist breiter und kantiger geworden, wodurch der Octavia mehr Präsenz auf der Straße erhält, und dabei übertrieben aggressiv zu wirken. Die neuen LED-Matrix-Scheinwerfer sind schmäler, präziser und reichen weiter in die Kotflügel hinein, was dem Fahrzeug ein optisch breit Verlight und es selbst im Stand stabil wirken lässt. Das Zusammenspiel aus klaren Linien und sanften Flächen zeigt, wie sehr Škoda sein Design über die Jahr hinweg verfeinert hat, durch Evolution statt radikaler Veränderungen. Der Unterstoßfänger wirkt aufgeräumter, mit sauber integrierten Lufteinlassen, und je nach Ausstattungssorgen des ein sportlich Akzent für genau die richtige Portioncharakter. Auch die Details rund Grill und Lichtsignator wirken hochwertiger und verliehen dem Fahrzeug insgesamt einen edleren Eindruck als dem Vorgänger. In der Seitenansicht bleiben die Proportionen ein der großen starken die Octavia und werden behutsam weiterentwickelt. Der Langradstand und die klare Schulterlinie sorgen für ein Ostwagen, fast schon Premium-Half Silhouette, die auch in höheren Fahrzeugklassen bestehen konnte. Die Linienführung wirkt ruhig und selbstbewusst, ohne nötig Verspielfheit oder Übertrieben Designelement. Die scharfe gezeichnete Charakterlinie entlang der Touren fängt das Licht auf elegante Weise und verleiht dem Fahrzeug selbst im Stand eine gewisse Dynamik. Neue Felgendesigns, von functional bis sportlich, unterstreichen die Haltung die Fahrzeugs und bieten individuell Gestaltungsmöglichkeiten. Je nach Variante finden sich des Chromdetails für mehr Eleganz oder Schwarzakzent für einen sportlicheren Look. Und natürlich bleibt die Alltagstauglichkeit erhalten, weit offenen Touren, angenehm Sitzo und Proportionen, die soll im Stadtverkehr als auch auf langen Autobahnfahrten überzeugen. Am Hack setzt sich das Konzept der dezenten Eleganz fort. Die Rückleuchten sind starker modelliert und verfügen über ein markante LED-Lichtsignator, die besonders nachts für einen hohen Wiedererkennungswert sorgt. Sie reichen leicht in die Hecklappe hinein und betonen so die Breite des Fahrzeugs. Der Stoßfänger ist sauber integriert, die Reflektoren sind harmonisch platziert, alles wirkt durchdacht und Ostwagen. Auf überflüssige Details wird bewusst verzichtet, was dem Design ein zeitlos Qualität verleiht. Besonders in der Kombi-Version zeigt sich die starke Octavia, der Großkofferraum gehört zu den geramigsten seiner Klasse und ist optimal nutzbar gestaltet. Das Beladen ist einfach und praktisch, die Form des Laderaums auf maximal Alltagstauglichkeit auslegt. Im Innenraum wird die Weiterentwicklung noch deutlicher. Das Interieur der Octavia 2026 wirkt moderner, digitaler, aber gleichzeitig auch intuitiver und benutzerfreundlicher. Das Armaturenbrett ist klarer strukturiert, und der großzentrale Infotainment-Bildschirm bildet das Herzstück der Bedienung. Reagiert schneller, ist hochauflösender und integriert Navigation, Medien und Fahrzeuginstellungen nahtlos und logisch. Das Digital Kombinstrument hinter dem Lenkrad überzeugt ebenfalls mit individuell anpassbaren Anzeigen, die sich dem Fahrstil und den persönlichen Vorlieben anpassen lassen. Auch bei den Materialien hat Škoda einen spürbaren Schritt nach vorn gemacht. Weiche Oberflächen, hochwertige Texturen und ein insgesamt gesteigert Verarbeitungsqualität bringen das Interieur nachher in höher Fahrzeugklassen heran. Details wie Sitznet oder Bedienelement sehen ein sorgfältige Verarbeitung. Die ambiente Beleuchtung sorgt besonders bei Nacht für eine angenehme Atmosphäre und lässt sich individuell anpassen. Die neu gestalteten Sitze bieten hohen Komfort und guten Halt,
was den Octavia nicht nur praktisch, sondern auch zu einem angenehmen Begleiter auf langen Strecken macht. Ob im Alltag oder auf Reisen, der Innenraum wirkt ruhig, hochwertig und durchdacht. Das Platzangebot bleibt ein der großen Stärken der Octavia. Im von Genius und Passagiergroßzügig Beinfreiheit, und auch großer Personensitz bequem. Die Kopffreiheit ist weiterhin sehr gut, und das Raumgefühl insgesamt offen und luftig. Zahlreiche Ablagemobilitäten von Getränkhaltern bis zu versteckten Fächern, zeigen den praktischen Ansatz von Škoda. Die simply clever Philosophie ist überall spürbar, mit durchdachten Details wie Handy-Halterungen, flexiblen Kofferraumlösungen oder integrierten Alltagshelfern. Dieses Auto funktioniert nicht nur auf dem Papier, sondern überzeugt im echten Leben. In puncto Leistung bietet der Octavia 2026 ein breit Auswahl an Antrieben. Benzin und Dieselmotoren werden weiter optimiert, effizienter und lauffähiger zu sein. Hybrid-Varianten bringen zusätzliche Effizienz und ermöglichen Leasers fahren im Stadtverkehr. Die Leistungsentfaltung ist gleichmäßig und berechenbar, was das Fahrzeugsoll im urbanen Umfeld als auch auf langen Strecken angenehm fahrbar macht. Die Lenkung ist Preises, zu direkt zu wirken, und bietet ein gut Balance zwischen Komfort und Fahrspaß. Das Fahrwerk wird so abgestimmt, dass Unebenheiten effektiv absorbiert werden, worin Stabilität und Kontrolle erhalten bleiben. Egal ob in Straßen, schlecht Fahrbahnen oder schnell Autobahnfahrten, der Octavia bleibt souverän und comfortable. Die verbessert Geruchsdämmung sorgt zusätzlich für ein ruhigeres Fahrerlebnis und reduziert Ermüdung auf langen Strecken. Technologisch ist der Octavia auf dem neuesten Stand. Moderne Assistenzsystem wie adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent, Tutwinkelwarner und verbessert ein Parkhilfen arbeiten zuverlässig im Hintergrund und erhöhen die Sicherheit. Gleichzeitig bleibt der Fahrer stets im Mittelpunkt. Die Infotainment-Anbindung in Smartphones funktioniert nahtlos und sorgt für eine intuitive Nutzung digitaler Funktionen. Auch preislich bleibt der Octavia seiner Linie true. Bietet weiterhin ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und positioniert sich als besonders attraktiv Wall im Kompaktsegment. Je nach Ausstattung und Market variieren die Preise, doch insgesamt erhält man ein Fahrzeug, das in vielen Bereichen über seine Klasse hinausgeht. Verschiedene Ausstattungsvarianten ermöglichen den Octavia individuell anzupassen, von praktisch bis sportlich. In puncto Leistung bietet der Octavia 2026 ein breit Auswahl an Antrieben. Benzin und Dieselmotoren werden weiter optimiert, effizienter und lauffähiger zu sein. Hybrid-Varianten bringen zusätzliche Effizienz und ermöglichen Leasers fahren im Stadtverkehr. Die Leistungsentfaltung ist gleichmäßig und berechenbar, was das Fahrzeugsoll im urbanen Umfeld als auch auf langen Strecken angenehm fahrbar macht. Die Lenkung ist Preises, zu direkt zu wirken, und bietet ein gut Balance zwischen Komfort und Fahrspaß. Das Fahrwerk wird so abgestimmt, dass Unebenheiten effektiv absorbiert werden, worin Stabilität und Kontrolle erhalten bleiben. Egal ob in Straßen, schlecht Fahrbahnen oder schnell Autobahnfahrten, der Octavia bleibt souverän und comfortable. Die verbessert Geruchsdämmung sorgt zusätzlich für ein ruhigeres Fahrerlebnis und reduziert Ermüdung auf langen Strecken. Dieser Reis wird klar, der Škoda Octavia 2026 versucht nicht, etwas zu sein, das nicht ist. Setzt nicht auf Trends oder Spielereien, sondern konzentriert sich auf ein durchdachtes Gesamtpaket. Spricht genau Dimensionen, die Wort auf Raum, Effizienz, Komfort und des Design legen. In einer Zeit, in der wir Fahrzeug Aufmerksamkeit kämpfen, überzeugt der Octavia durch seine Klarheit und Ausgewogenheit. Es ist keine Revolution, sondern eine konsequente Weiterentwicklung eines bewährten Konzepts, das einmal mehr Zeit, warum der Octavia zu den angesehensten Modellen seiner Klasse gehört.